Okay. Now we start recording. Okay. Thank you. So we will start again. What we are saying that last class we discussed about protein metabolism, different types of protein metabolism like deamination. Today we will discuss about decarboxylation. And here you can see this is glutamic acid, and there is one enzyme known as glutamic decarboxylase. And by decarboxylation, actually carbon dioxide is produced. You can see this is carbon dioxide. And when this carbon dioxide is produced, the product that is produced here is known as gamma amino butyric acid. Why it is gamma? Because here this one is active carbon. So this one is alpha, beta, gamma, like this. But here this one is active radical. So here we will count carbon from here. This one is alpha, beta, gamma. And this is why it is known as gamma amino butyric acid. In a short, it is known as GABA, and it is known as neurotransmitter. What is neurotransmitter? Do you have any idea about neurotransmitter? Sir? Neurotransmitter. Yes. Losini, do you have any Yes, question? yes, sir. I didn't understand the gamma, nomenclature, sir. Okay. This is why I said here we start carbon number from here. So this carbon is known as alpha carbon. This one beta. This one gamma. Is it clear, Losini? And here you can see gamma amino. Yes, sir. So this is why it is known as gamma amino. And why it is butyric acid? Because carbon number is 4. 1, 2, 3, 4. This is why it is known as gamma amino butyric acid. And it acts as neurotransmitter. Why? What is neurotransmitter? You know that neurotransmitter in our nervous system, in a neuron, there is a gap between one neuron to another neuron. And the neuron, they transmit their message from one neuron to another neuron through neurotransmitter. So GABA is one kind of neurotransmitter. Is it clear? Now, you can see there is another amino acid, histidine. And histidine, the enzyme histidine decarboxylase. Here, carbon dioxide is produced, and here it is producing histamine. And you know, histamine is a big. স্যার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না স্যার কোন স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? স্যার স্লাইডটা স্যার সবুজ কালারের হয়ে আছে স্যার আর কেউ দেখতে পারছো না? আর কেউ দেখতে পারতেছো না? স্যার দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না, স্যার। এখন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, দেখা যায়। তাহলে যে আমি যে গামা মানে বিউটারিক অ্যাসিড বুঝাইলাম, তোমরা বুঝতে পারো না কিভাবে গামা হইলো? বুঝতে পারছি স্যার। এখন now you can see this is histidine. Okay, so histidine is producing histidine decarboxylase, histamine, and is a vasoallergic compound. It's a big allergic. So like you can see, like the beef or prawn, যে গরুর গোশত, চিংড়ি মাছ, ইলিশ মাছ, তারপরে বেগুন, এর মধ্যে কি থাকে? হিস্টিজিন. So histidine is present in beef, prawn, then this is produced. This is here, and hilsa fish. This contains large amount of histidine. This is why when people take this type of food, they got allergy due to this histamine, and this is why that time we need to eat antihistamine tablet. Is it clear? Like histacine. Histacine is a antihistamine tablet. So now you can see here, this is another amino acid. This is normally, you know, that tyrosine is, if it is 3-hydroxyphenylalanine is tyrosine, but it is 3 and 4-hydroxyphenylalanine. Okay, so the enzyme is phenylalanine decarboxylase,
and here carbon dioxide is produced, this carbon dioxide is produced here, and now it is known as dopamine. What is the function of dopamine? Dopamine is works as a precursor of a hormone. Have you heard, especially the non-veterinary students, have you heard in our kidney we have epinephrine, non-epinephrine? Have you heard these two words? Yes, sir. Okay, so in this epinephrine and non-epinephrine, this dopamine, they produce what they produce? They produce hormone. Okay, if I ask you, give an example of a hormone that can be produced from amino acid. This is an example. This is dopamine. Now this one, 5-hydroxytryptophan, and the tryptophan decarboxylase. Here you can see serotonin, and serotonin is also this is here. You can see this carbon dioxide is produced here, and this compound is known as serotonin. And serotonin is also one kind of neurotransmitter. So you got how many neurotransmitter you get? 3: dopamine, serotonin, and GABA. And especially the previous one, dopamine. Actually, when dopamine acts, people when it secretes, people can work hard. But if you watch lots of movies and these, then you can spend lots of your dopamine. That will be bad for you. You will not engage yourself to get what is called for study or memorize. Okay, even when you feel love to somebody, okay, that times actually dopamine was there. This is why you only want him or her. So dopamine has a good function of this thing. Sir? Bolo? Sir, can you repeat the part about watching like movies and stuff when dopamine is secreted? Okay. শঙ্কর তুমি 11:12 আসো. What I'm saying, dopamine, like if you watch lots of movies or Facebook or anything, then the dopamine will secrete too much. Okay. So, and now if you go study, you have not enough dopamine. So dopamine helps when you work in our brain. Okay. So like when you have to concentrate something, that time dopamine actually works. Okay. So now if you lose most of your dopamine, so in that times when you want to study, or you want to do something else, important thing, you will not get enough dopamine because you already spent dopamine to watch lots of Facebook or lots of YouTube or lots of movies or like this. So you have to, you can spend, but you should not spend most of your dopamine. Is it clear, Losini? Yes, sir. Thank you. Okay, this is why you can see if you study, you can see that those people, they watch lots of movies or like these types of things, they will have problem. But now the thing is that how can we get then dopamine? Okay, so those food that contains phenylalanine, from that food we can get these type of things. Okay, so you will get, especially if you take nuts or milk, these types of things is important. So this is why those people, when they drinks milk, like when you are young age, I said you in the previous class as well, when we are young and when we are very tired to study, what we do? We are very tired. Our moms give us 1 glass of milk, and when we drink milk, we found that we are again sharp. Our brain is working. Okay, this is one of the reason, not only reason. One of the reason is for this dopamine. Another reason is that milk contains lactose. Lactose contains galactose, and from that galactose we can get, what do we get? Cerebroside. Can you remember our cerebroside in lipid class? Yes, sir. Okay, and another thing is that you should not sleep, okay, after just before sunset, just after sunrise. Okay, or even you don't sleep just after sunset, just before sunset and just after sunset, because if you sleep or study, that time the dopamine will not work. So that time you can, what can you do? You can play, you can, what is called, walk around, even you can meditate. তোমরা বাংলাদেশ যারা, তারা কি আমার কথা বুঝতে পারছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি।
হ্যাঁ, আমি বলছি যে এই এই ডোপামাইনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কেন? এই ডোপামাইন আমাদের অনেক বিষয় আমাদের ব্রেন ফাংশনে খুব কাজে লাগে। এজন্য সকালবেলা যদি আমরা ঘুমাই বা সকালবেলা ফজরের নামাজের পর সূর্য উদয়ের সময় ঘুমাবা না। আর হলো সূর্যাস্তের সময় আসরের নামাজের পরে, যারা মুসলিম তারা বুঝবা, আসরের নামাজের পরে এবং মাগরিবের নামাজের পরে তোমরা ঘুমাবা না। অন্য সময় রাত্রে ঘুমায় পড়ো। এগুলো যদি ঘুমাও বা তুমি যদি তোমার এই যে লেখাপড়া বাদ দিয়ে তুমি ফেসবুকে বা ইসে এই মুভি দেখা, এগুলো যদি অনেক, আমি বলতেছি না এগুলো একদম দেখো না, তা বলতেছি না। এগুলো যদি অনেক বেশি সময় ব্যয় করে ফেলো, সেই ক্ষেত্রে তোমার দেখা যাবে যে এই ডোপামাইন শর্ট করবে। আর ডোপামাইনের ভালো সোর্স কি বললাম? ডোপামাইনের ভালো সোর্স হলো বাদাম আছে, দুধ আছে, প্রোটিনের অনেক প্রোটিন আছে, যে বা ডিমও ডোপামাইনের, অর্থাৎ তোমার ডোপামাইন তো সরাসরি আসে না, এই ফিনাইলঅ্যালানিন, যে সমস্ত খাবারে ফিনাইলঅ্যালানিন আছে সেগুলোর একটা ভালো সোর্স। And also then 5-hydroxytryptophan. From 5-hydroxytryptophan we get serotonin. Serotonin also works as a neurotransmitter. Okay. Now, transamination. Is it clear for you about decarboxylation? Do you have any question about decarboxylation? তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে ডিকার্বক্সিলেশন সংক্রান্ত? নাই। No, sir. Transamination. Transamination, last class I discussed with you that in this case, the amino acid will give ammonia to keto acid and you will become keto acid. And keto acid will take amino acid and you will become amino acid. Okay, the conversion of one amino acid to corresponding to keto acid with simultaneous conversion of another keto acid to amino acid is called transamination. So amino acid will become keto acid and keto acid will become amino acid. This is actually known as transamination. Like here you can see, this is glutamate. Okay, and the glutamate contain ammonia and pyruvate. Now the glutamate will give this ammonia to pyruvate. This glutamate will give this ammonia to pyruvate and will become alpha ketoglutarate, and this pyruvate will change to alanine. The enzyme is glutamate pyruvate transaminase. Same like glutamate will give amino acid to oxalate and will become aspartate, and here glutamate will become alpha ketoglutarate. So this is the enzyme is known as glutamate oxalate transaminase. If it is present in serum, then it is known as serum glutamate pyruvate transaminase. In short, SGPT or HGOT. This will be, there is a mistake here. This will be HGOT, not GPT, not this one. Sorry. This one will be GOT, and the later one, this will be GOT. So this one is HGPT and HGOT, and that is just responsible for liver functioning test. If you have more than 40 micromole of HGOT, that means your liver is not good. So if your liver is good or bad, by this HGPT or HGOT test, we can know that if your liver is good or bad. Is it clear? স্যার একটু আবার বুঝালে ভালো হতো। এই যে দেখো, এই যে গ্লুটামেট, তোমাদেরকে একটু আগে বলাইছি যে এই অ্যামাইনো অ্যাসিডটা কি করছে, তার অ্যামাইনো মূলকটা কাকে দিচ্ছে? পাইরুভিক অ্যাসিডকে দিচ্ছে, দিয়ে সে তৈরি হয়েছে আলফা কেটো গ্লুটারিক অ্যাসিড, আর এই পাইরুভেটটা হয়ে যাচ্ছে অ্যালানিন। অপরপক্ষে গ্লুটামেট তার অ্যামোনিয়াটা দিয়ে আবার এখানে আলফা কেটো গ্লুটারিক হচ্ছে, আর অক্সালিক অ্যাসিড এই অ্যামোনিয়াটা নিয়ে হয়ে যাচ্ছে অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড। এবং সেখানে আমরা তোমাদেরকে যেটা বলছি যে এটা আমাদের গ্লুটামেট পাইরুভেট ট্রান্সঅ্যামাইনেজ, সংক্ষেপ হলো জিপিটি। যদি এটা সিরামে থাকে তাহলে তার নাম হবে হলো SGPT। আর এই ঠিক এভাবে হবে গ্লুটামেট অক্সাইড, এখানে জিপি হয় না, হবে জিওটি, টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে, তো HGOT হবে। যখন HGOT হবে, HGOT HGPT, এটা হলো লিভার ফাংশনিং টেস্ট। আমাদের লিভার ভালো আছে কিনা জানার জন্য আমরা টেস্ট করি। এগুলো যদি পরিমাণ অনেক বেশি হয় তাহলে আমরা বুঝবো যে আমাদের লিভার খারাপ হয়ে গেছে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। গুড। জি স্যার। আচ্ছা, তোমাদের গত ক্লাসে, লাস্ট ক্লাস, I talked with you what is the importance of glutamate dehydrogenase. Can you remember? Yes, sir. So I said there is one point I will discuss later on. How many points that time I gave you? Sir, 5 points. And there is one point I said I will discuss later on. Can you remember? Yes, sir, it's transamination, maybe. Transamination, yeah, that I said. That other amino acid
though they can deaminate directly, but normally they don't, because by that way they produce hydrogen peroxide. So by transamination, they actually go for this amino acid. They give their ammonia to alpha-ketogluteric acid, and then can produce glutamic acid. And then glutamic acid they deaminate by glutamate dehydrogenase. তোমাদের গত ক্লাসে যে আমরা যে 5টা পয়েন্ট পড়ছিলাম, সেখানে বলছিলাম যে একটা পয়েন্ট বাকি আছে, বলছিলাম যে এটা পরে আলোচনা করব, মনে আছে তোমাদের? জি স্যার। ওইখানে এখন জি, লিখে স্যার। ফেলো, ওইখানে এখন লিখে ফেলো। কি লিখবা? যে অন্যান্য অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো তারা আলফা কেটোগ্লুটারিক অ্যাসিডের সঙ্গে ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়ায় তাদের অ্যামোনিয়া অ্যাসিড দান করে, পরে গ্লুটামিক অ্যাসিড, পরে গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজেনেজের মাধ্যমে ডিঅ্যামিনেশন হয়। তখন তোমাদেরকে আমি বলছিলাম যে আমি এখন আলোচনা করলে তোমরা বুঝবা না, যখন আমি পরে ক্লাস করাবো তখন বুঝবো। এখন বুঝতে পারছো ঘটনাটা কি ঘটলো? স্যার আরেকবার বলেন। গত ক্লাসের খাতাটা বাইর করো। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, why glutamate dehydrogenase is so important? লেখা আছে খাতায়? জি স্যার। জি স্যার। কয়টা পয়েন্ট লেখা ছিল? 5টা। আমাদের একটা খালি আছে না? জি স্যার। কয় নম্বর পয়েন্ট খালি আছে? 2 নাম্বার। 2 নম্বর পয়েন্টে আমি বাংলায় বলবো না ইংলিশে বলবো? রাবিয়া? স্যার ইংলিশেই বলেন, সমস্যা নেই। Okay. So what I was saying, that other amino acid normally they can deaminate directly, but that has harmful effect. This is why they do deamination by transamination process. They give their ammonia to alpha ketoglutarate and convert into glutamic acid. Then glutamic acid is deaminated by glutamate dehydrogenase. Is it clear, Rabia? জি স্যার। Okay. Now, next question. Why excess ammonia is toxic to us? Okay. Increased ammonia concentration enhance the amination of alpha-ketoglutarate and intermediate of cycle to form glucose brain. So we know that excess ammonia is toxic to us. Why? The thing is that number one, if excess ammonia is produced, they will increase either in ammonia or ammonium. The protonated form of ammonia is weak acid and unprotonated form is strong base. Thus pH change within the brain. This is first thing. যদি অ্যামোনিয়া যদি বাড়ে, যদি আমাদের প্রোটিন বেশি খাই আমরা, তাহলে আমাদের অ্যামোনিয়া বেশি হলে হয় অ্যামোনিয়াম ফর্মে থাকবে অথবা অ্যামোনিয়া, যাই থাকুক না কেন আমাদের পিএইচ কি হবে? চেঞ্জ হয়ে যাবে। আর পিএইচ যদি চেঞ্জ হয়, when we will study enzyme we will see that most of the reactions of enzyme depends on pH. If pH change, they actually affected. This is why when you take more ammonia, that will change pH and the reaction will be affected. So excessive amount of ammonia cause alkalization of cellular fluids, which has complex effect on cellular metabolism. Is it clear? তোমরা কি বুঝতে পারছো আমি কি বললাম? ইয়েস স্যার। যে অ্যামোনিয়া যদি আমাদের বাড়ে, তাহলে অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়াম যে ফর্মেই বাড়ুক না কেন, আমাদের কি হবে? পিএইচ চেঞ্জ হবে। Okay. So now, if more ammonia is produced, this ammonia will join with alpha-ketogluteric acid and will form glutamate. Can you remember this reaction? What is the enzyme of this reaction? এই রিঅ্যাকশনে কোন এনজাইম দরকার? তোমরা যদি পড়াশোনা একদম না করো তাহলে আমি কিভাবে আগাবো বলো? গত ক্লাসে পড়াইছি না এই রিঅ্যাকশনটা? কে বলতে পারবে আর এনজাইমের নাম কি? Who can see what's the enzyme of this enzyme? Last class I talked with you.
So glutamic dehydrogenase. Good. Glutamate dehydrogenase. And we discussed lots about this glutamate dehydrogenase. And we said that this reaction is very important. Why glutamate dehydrogenase is so important? And just now I told you, but if you not understand, how can I proceed? তোমরা যদি পড়াশোনা না করো তাহলে আমি কিভাবে আগাবো? সামনে আগাইতে পারবো? তোমরা যদি চাও আমি ক্লাস স্টপ করে দিতেছি এখনই, আমি আর আগাবো না, কারণ তোমরা তো পড়তেছো না। আমি যদি পড়াই যাই, পড়াই তারপর তোমরা যদি পড়া না বুঝতে পারো, তোমরা যদি পড়া না করো, তাহলে তো আমার পড়া লাভ নাই। লাভ আছে কোনো? তাহলে কি আমি স্টপ করে দেবো আজকে এখানে? না স্যার। তো তোমরা তো পড়াইতে লাভ হচ্ছে না, তোমরা তো পড়তেছো না। তোমাদের তো আগের দিনের পড়া পড়তে হবে আমার ক্লাস করতে হলে। নাহলে আমি পড়ায় যাবো, তোমার পরীক্ষা কিছুই পারবে না, পরে দেখা যাবে ফেল হয়ে গেছে, ওই 100 জনের মধ্যে 50 জন ফেল করছে, পরে বলবো স্যার ভালো পড়ায় না। তোমরা শোনো, আগে তো স্লাইড তৈরি করতাম না, আগে আমরা পড়াইতাম বোর্ডে। বোর্ডে তোমাদেরকে অনলাইন ক্লাস করার জন্য আমাদেরকে অনেক সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। তারপর যদি না পড়ো, ক্লাস তো স্যার এই জন্য একটু ঝামেলা হয়ে যায়। তো অনলাইন ক্লাস হওয়ার পরে তাহলে প্রশ্ন করো, তোমাদের অনলাইন তো রেকর্ডিং দেওয়া হয়, তারপরে তো বুঝতে হবে, বুঝিয়ে তো শিখতে হবে, খাতায় লিখতে হবে, নোট তৈরি করতে হবে। Okay. So you need to be careful, listen careful, otherwise you will not understand. And those people will not join, it will be very difficult for them to understand. Okay. So now, this when alpha-ketoglutarate will join with ammonia, and the name of the enzyme is glutamate dehydrogenase. Glutamate will produce, and what will happen? You know, alpha-ketoglutarate is a part of TCA cycle. So TCA cycle will be stopped, and in this reaction, what is produced in this byproduct of this reaction? A reaction of byproduct কি তৈরি হয় এই রিঅ্যাকশনে? So water. না, NaGH খরচ হয়। এই রিঅ্যাকশনে কি হয়? NaGH খরচ হয়। তো তাইলে আমাদের দেখো, what is the problem in this reaction? We require more NaGH. So if alpha-ketoglutarate is not there, TCA cycle will stop, and even NaGH that is already produced, you will shortage of NaGH. Now, if you have more ammonia, that times what will be happen? Glutamine will be formed. Ammonia will join with glutamic acid, will join with ammonia, and you will produce glutamine. And the name of the enzyme is glutamate synthetase. Okay, and that times even you will have shortage of glutamic acid. And in last time we said that from glutamic acid we produce GABA neurotransmitter. So you will, if there is a shortage of glutamic acid, GABA will not produce. You will have shortage of GABA, and neurotransmitter will be not there, and your motive will be changed. Brain will be underdeveloped, and even sometimes you will get very angry. Your behavior will be like that. আমাদের যদি গ্লুটামিক অ্যাসিড যদি আরো বেশি তৈরি হয়, যদি গ্লুটামিক অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যামোনিয়া যুক্ত হয়ে গ্লুটামিন তৈরি করবে, এবং গ্লুটামিন তৈরি করলে আমাদের সমস্যা কি? আমাদের গ্লুটামিক অ্যাসিড থাকবে না, এবং গ্লুটামিক অ্যাসিড না থাকলে তাহলে যেটা সমস্যা হবে, আমরা একটা নিউরোট্রান্সমিটার দেখছিলাম যে গাবা, এই নিউরোট্রান্সমিটার তৈরি হবে না, এবং তখন তোমার মেজাজ কি হবে? খিটখিটে মেজাজ হবে, বুদ্ধি ঠিক মতন কাজ করবে না। এবং আরো একটা দেখো এখানে কি হচ্ছে, এটিপি খরচ হচ্ছে, 2টা এটিপি খরচ হয় এখানে। Is it clear? তোমরা কি বুঝতেছো? কেউ তো কথা বলতেছো না আমার কথা। জসিনা দাও। Is it recording going on? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
So this is actually deamidation. Here you can see this is one amino acid. What is the name of this amino acid? Glutamic acid. Huh? So glutamic acid. Glutamic acid. Glutamic acid. And here there is an ammonia. Okay, and this will produce glutamine. Glutamine. This is glutamic acid, and here is one ammonia. This is why it is known as glutamine. There is also typic mistake. It should be glutamine synthetase, not synthase. It will be synthetase. Why? Because here is ATP is there. This is why it should be glutamine synthetase. So this is the reaction. It is known as deamidation. And how many ATP is required here? Here actually 2 ATP is required, because actually from here ATP is produced here AMP, not directly ADP. So to make that AMP into ADP, we need one more ATP. So though we can see here 1 ATP is actually required, actually in this reaction we need 2 ATP, and this is the reaction of deamidation. Is it clear? When I will ask you a question, you should answer me. Otherwise, how can I understand that you are understanding, or your mobile is on, or you are near to the? So otherwise, if you switch on just your mobile and record it and go to sleep, how can I understand that you are not doing like that? তোমরা কি আমার কথা শুনতেছো না বুঝতেছো? আমি বুঝতেছি না, কারণ তো আমি তোমাদের দেখতে পারতেছি না। তোমরা যদি আমার সঙ্গে কথা না বলো, আমি তো বুঝবো না যে তোমরা আসলে আদৌ বুঝতেছো। তোমরা কথা বলে, বাকিরা তো চুপচাপ থাকে, আদৌ কিনা আমি বুঝতেছি। তাহলে আমরা কি বললাম, যে গ্লুটামিক অ্যাসিড থেকে কি তৈরি হয়? গ্লুটামিন। এই প্রসেসটার নাম কি? ডিএমিনেশন। এখানে কয়টা এটিপি তৈরি হয়? দুইটা। একটা তৈরি হয় না, দুইটা খরচ হয়। সরি, তো তুমি তো বললাম যে আমার কয়টা তৈরি হয়, বলে দুইটা তৈরি হয়। দুইটা তৈরি হয় না, খরচ হয়। দুইটা খরচ হয়। এদিকে সেদিন তাবলিগের প্রোগ্রামে গেলাম, বললাম জাহান্নামে যারা যেতে, কে মানে বয়ানের মধ্যে জাহান্নামে যাইতে কে কে তৈরি আছে হাত তোলেন। 3-4 জন লোক হাত তুললো। তার মানে তারা আসলে ঘুমাইছিল। বললাম জাহান্নামে যাইতে কে কে তৈরি আছেন, তারা হাত তুলে ফেললো। আসলে জাহান্নামে যাইতে কেউ তৈরি আছে কেউ? না স্যার। জি না স্যার। বললাম যে কয়টা এটিপি তৈরি হয়, তোমরা বলে দুইটা এটিপি তৈরি হয়। দুইটা এটিপি তৈরি হয় না, খরচ হয়। এনজাইমের নাম কি হবে? গ্লুটামিন সিনথেটেজ। গ্লুটামিন সিনথেটেজ। এখানে ভুল আছে, যে টাইপ করছে টাইপ করতে, সে টাইপিং এ ভুল করছে এটা। তো সেখানে আমরা দেখলাম। এখন আমি যদি বলি, তোমাদের মধ্যে একজন বলো তো আমাকে, এই এক্সরে অ্যামোনিয়া আমাদের জন্য ক্ষতিকারক কেন? এর আমি কয়টা পয়েন্ট বলছি? 5টা পয়েন্ট বলছি, কে বলতে পারবা? আমরা আবার আরেকটা গল্পে যাই, আমরা আবার স্টাফ শেয়ার করি, আবার একটা গল্পে যাই, গল্পে যাওয়ার পরে আমরা এই করবো। তোমরা অনেকেই